ఇక్కడ ఈ ప్రెస్ మీట్లో పిల్లలు ఎవరు లేరు కదండి, ఉన్నారా? నేను లాస్ట్ టైమే చాలా క్లారిటీగా చెప్పాను. ఆల్రెడీ ఈ టీజర్ మీద ఏఎన్ఐటి సర్టిఫికేట్ కూడా వచ్చింది. సో సో ఐ థింక్ ఫస్ట్ ఆ టాపిక్ గురించి ఐ హ్యావ్ టు స్పీక్. ఎందుకంటే దేర్ ఇస్ అ సర్టన్ కల్చరల్ అండర్స్టాండింగ్ which shook a lot of people in season 1. Yes. And we made sure that we've toned it down. You can't hear my voice? Oh, like that. Okay. Ante I was dubbing for multiple languages of this show for the last few days. So I think gonta akkada poyi untadi. But can you guys hear me loud and clear now? All right, awesome. So yeah, so like last time, like sorry andi కూర్చుంటే రిలాక్స్ అయిపోయి మాట్లాడుతున్నా. So let me just stand. So last time, with all the shock that kind of we've created, we just tried to tone that reference down. But Rana Naidu is not about toning down anything, it's about extremeness. So the extremeness we brought this gentleman in. And Isar Mir Chusunte, in the little teaser you saw, it's a very violent teaser. As much as there's a big family drama, there is a lot of other characters this time. మీకు చెప్పాలి ఇంకోటి ఏంటంటే కృతి గారు కూడా ఈ షోలో ఉన్నారు ఈసారి. అండ్ టుక్ అన్ యాక్షన్ టు అన్ ఎడ్జ్ వేర్ యూ డోంట్ సీ ఆన్ ఇండియన్ ఓటీటీ. దట్స్ సంథింగ్ దట్ ఐ కెన్ సే. వీ ఆర్ ఫైటింగ్ ఈచ్ అదర్ ఫర్ మెనీ డేస్, మెనీ నైట్స్ టుగెదర్. అండ్ yeah, so yeah, and it was really fun. So I think ఈసారి we tried to up the game in terms of drama, in terms of storytelling, and in terms of action. So that's what I want everyone to look forward to. But since you are saying that you have ante up the game in terms of drama and action, but Rana Naidu ante oka vibe untundi kada, danni ishtapade vallaki emanna koncham idu so isar nenu shooting lo okati jarigindi cheppali mi andarki. So Netflix వాళ్ళు ఎంత పర్ఫెక్ట్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డేటా రన్, డేటా డ్రివెన్. సో మీరు ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క కమెంటు, ప్రతి ఒక్కటి వాళ్ళు చూసి డేటాకు అనలైజ్ చేసి తిరిగి మాకు ఇస్తారు. సో ఈసారి నాకు only one bad word per page. So every time I have a dialogue sheet, రెండోది ఏదన్నా వాడితే పదం లేదు సార్, ఈ పేజ్లో ఒకటే బ్యాడ్ వర్డ్ వాడాలి. సో that's where it is. Very calculated. So yeah, very calculated. So the ones who loved that last time will have one word a page, I think. Perfect. So satisfying all groups of the audiences. Yeah, I said Miranda Gannar kada, Rana Naidu has a vibe and we can't let that go. Of course. So yes, to Arjun Rampal garu, so what can we expect from Rauf and Rana's dynamics and rivalry? What do you have to say about you both? Well, I mean, the whole thing is that you'll see two big alpha males going at each other, okay? Rana thinks he's right in his own level. He's trying to fix a lot of things from his family this time. He's trying to fix things for his own personal self. Whereas Rauf feels that Rana has fixed him, so Rauf has a bone to pick with Rana, and he comes as passionately with that much hatred of emotion towards Rana. And you see this explode on the screen. But it's done in a very interesting way because it's not just about hitting each other or beating each other up. It's also to dwell into these guys' lives, into their philosophy, what they believe, what their belief systems are. So there's some very interesting scenes and conversations that we both have. Those things really excite me. It was wonderful to do it with Rana. He's a wonderful actor and, he's brings everything to the table. The whole cast has been amazing. And unfortunately, all those bad words, I think they took from everybody else, they gave Rauf to say. So I have never sworn so much in my life, okay, as I've sworn in this thing. And so I wonder how my kids will take to that. So ఈసారి చాలా స్మార్ట్ గా నాగా నాయుడు, రాణా నాయుడు రౌఫ్ మీదకి తోసేశారు అనమాట. Okay. So Rana garu, we all know Rana Naidu is all about high octane action and testosterone and everything. But this time Surveen Shabla chala even teaser lo kuda men chustunamu, and as you said Kriti Garbanda is joining this season 2. So family drama kuda edo jaragabotundi anipistundi. Can you elaborate on that? Actually this is ante the core of
this entire season 2 is a family drama. And it's everything revolves around the relation of this. Ante it's the most dysfunctional family that you will ever see. And that's the family that they have. Ante oka పిల్లల్ని పట్టించుకునే ఒక ఫాదర్ ఉన్నాడు అండ్ అన్న తమ్ముల్ని ఎక్కువగా పట్టించుకునే ఒక అన్నయ్య ఉంటాడు అండ్ లివింగ్ ఇన్ దోస్ ఆడ్ లైఫ్స్ అంటే ఇందాక ద ఎర్లియర్ టీజర్ యాక్చువల్లీ హ్యాడ్ సంథింగ్ అక్కడ ఐ టెల్ మై వైఫ్ జస్ట్ వన్ లాస్ట్ జాబ్ అండ్ వీ వోంట్ బీ డూయింగ్ దిస్ వీ వోంట్ బీ ఇన్ దిస్ డర్టీ వరల్డ్ అని అండ్ సీజన్ 2 ఇస్ అబౌట్ మీ ట్రయింగ్ టు డూ దట్ వన్ లాస్ట్ జాబ్ అండ్ వెదర్ రాఫ్ లెట్స్ మీ సర్వైవ్ ఇట్ ఆర్ ఫెయిల్ ఇట్ యుల్ వాచ్. Wow. So, మాకు తెలుసు రాణా గారు ప్లేస్ యాజ్ అ ఫిక్సర్ ఇన్ రాణా నాయుడు, బట్ వీ ఆల్సో నో దట్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ కూడా రాణా గారు ఇస్ అ వండర్ఫుల్ ఫిక్సర్, పార్టీ ఫిక్సర్, ప్రాబ్లమ్ ఫిక్సర్, ఎవ్రీథింగ్, బికాస్ వీ ఆల్ నో దట్ హీస్ అ 3 AM ఫ్రెండ్ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టార్స్ ఇన్ అక్రాస్ తొందరగా పడుకుంటున్నానండి తొందరగా పడుకుంటున్నా ఎర్లీగా. సో ఐ థింక్ నేను ఈ క్వశ్చన్ ఐ విల్ పుట్ ఇట్ టు అర్జున్ గారు. సో యాజ్ అ రియల్ లైఫ్, ఐ మీన్ నాట్ లైక్ రాణా నాయుడు, యాజ్ అ రాణా, వాట్ డూ యూ థింక్ అబౌట్ రాణా గారు యాజ్ అ ఫిక్సర్? As a fixer, Yeah. I think he's does whatever he does from his heart. Yeah. You know what I mean? He does it from his good heart. And if you have a problem, you can easily go to him because he'll fix it. And because he's got a good heart. Like I remember when we had to travel very long distances. And I was like, dude, like, you know, I mean, it's just like so cramped. We are tall people. How do you manage it? And he says, I've got a fix for it. And he got this lovely car, okay, which had chairs which become beds behind. Don't ask us what we did in those beds, but yeah, it was a very comfortable ride. He has great taste in food. I'm a foodie. So even in Mumbai, he introduced me to places which I had not eaten in. And those have become some of my favorite restaurants now. హైదరాబాద్లో అయినా ముంబైలో అయినా హోస్ట్ అంటే రాణా గారే. అంటే నో అంటే ఈజ్ ఆల్సో బిన్ వెరీ కైండ్. నేను అంటే ఐ రీలివ్డ్ మై 20s బికాస్ ఐ షాట్ విత్ అర్జున్ అగైన్. ఎవ్రీ సింగిల్ డే దట్ వీ యూస్ టు షూట్, అంటే హోల్ డే వీ యూస్ టు ఫైట్ రియల్లీ టిల్ ద నైట్, అండ్ ఇన్ ద నైట్ వీ యూస్ టు షవర్, గెట్ రెడీ, అండ్ దెన్ start. We're like, okay, now what do we do in the night? So there's a bunch of, we actually had a great time working together. Wow. I think ఈ రోజు we are missing Naga Naidu. And he's in America, and his son is graduating. Oh yeah. So he's in the States now. Wow, amazing. Yeah, but So, we do miss him. We used to miss him on set when he wasn't there. He's great energy, and I think, of course, he's a complete scene stealer. You know, he comes, he doesn't even have to say anything, and he'll still steal the scene from you. absolutely. I think one of the USPs of this season, I mean web series, is that బాబాయ్ అబ్బాయిని మేము తండ్రి కొడుకులుగా నాగా నాయుడు రాణా నాయుడుగా చూడడం, ఆ డైనమిక్స్ అనేది మా అందరికి చాలా కొత్తగా అనిపించింది. బట్ వాట్ ఈస్ ఇట్ ఫర్ యూ రాణా గారు ఆన్ సెట్స్? హౌ ఇస్ ఇట్? మీకు ఆ ఇమోషనల్ సీన్స్ కానీ మీరు అవి క్యారీ చేసేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అసలు ఆన్ సెట్స్? అంటే అండి, ఇది యాక్చువల్లీ నాకు ఇది తెలుగులో డబ్బింగ్ చేసేటప్పుడు నాకు ఇది అనిపించింది ఏంటంటే, అది లక్కీగా హిందీ కాబట్టి నాకు వెంకటేష్ గారికి ఇద్దరికి సరిగా రాదు. సో ఏ డైలాగులన్నా తిట్టుకోవడాలన్నా టకా చేసేవాళ్ళం. దాని తర్వాత తెలుగు డబ్బింగ్ చేస్తున్నప్పుడు అయ్యో ఇదేంటి ఇలా మాట్లాడాను మా చిన్నంతో అనే ఒక తెలియని ఒక ఇబ్బంది వచ్చేది. సో ఐ థింక్ అండ్ ద ఫనీ థింగ్ ఇస్, ఏ సినిమాలో నాకు ఇది జరగలేదు, ఎందుకంటే రానా అని పిలుస్తూ ఉంటారు. సో అట్ ది సేమ్ టైం అది మా చిన్న నన్ను పిలుస్తున్నాడా, ఇప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ని తిడుతున్నాడా ఏంటో అర్థం కాకుండా ఒక తెలియని ఒక హాఫ్ జోన్లో ఉండేవాడు. ఎగ్జాక్ట్లీ, అవును నిజంగా. ఐ థింక్ సేమ్ నేమ్స్ ఉండడం వల్ల కూడా ఇంకా ఎక్కువ రెజోనేట్ అవుతున్నారు. ఫుల్లీ సో. యా. సో వన్ క్వశ్చన్ టు బోత్ ఆఫ్ యూ యాక్చువల్లీ. సో వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్, వాట్ ఈస్ దట్ వన్ థింగ్ యూ లెర్న్డ్ అబౌట్ ఈచ్ అదర్ ఆన్ సెట్స్ ఆఫ్ రాణా నాయుడు? ఒకరి గురించి ఒకరు. Let me start. From him, extreme discipline, and I'm saying even like you can party all night, you can shoot all day, but his training, his discipline, like now in the caravan we are sitting and talking about a new way to learn how to train. So I think he's fully updated, and in Nagana actually oka 10 ఏళ్ళు పెద్ద, but చూడండి ఎలా ఉంటాడు. So I think that's pretty much the answer. So I think
That discipline is what I picked from him. వావ్ ఫిట్నెస్ ఫ్రీకే ఫిట్నెస్ గురించి చెప్తున్నారంటే ఇంక ఇది Oh, unbelievable, Ina. నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇంకా యా ఫ్రమ్ యూ అర్జున్ గారు. So as I said that when my first experience of Rana on screen was obviously Bahubali, and I was so impressed by his whole physique and how huge and how incredibly strong he is, which he is, and I had to gain this weight and everything, and. One thing I realized about him is like, however fierce he looks on screen, okay, he's just the opposite in real life. He's just a little gentle baby, okay, and that's exactly what he is. And he's really been wonderful. He's got really good positive energy, which he brings onto the set. Okay, he's thought about everything, for the film, for the show, for whatever that he's doing. He plans it really, really perfectly, and he's extremely hardworking. He's always doing some deal, something, okay, and he's constantly working, and I love that. I love workaholics, and I think made a really good friend in him, and I hope to do a lot more work with him in the future. ఎస్ సో సీజన్ 2 అయితే చాలా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాము. హౌ అబౌట్ సీజన్ 3 అండ్ ఇంకా ఫ్యూచర్ గురించి అది మీరు సీజన్ 2 చూసి రిప్లై ఇస్తే మళ్ళీ నెట్ఫ్లిక్స్ అదే డేటా తీసుకుని మీకు నెక్స్ట్ సీజన్ ఇస్తారు. గైస్ కావాలా సీజన్ 3 ఇక్కడే చెప్పేద్దామా? మీ రియాక్షనే చూడకముందే చెప్పేస్తున్నాం మేము. సో ఎస్ ఐ థింక్ అర్జున్ రాంపాల్ గారు, ఐ థింక్ ఐ వాంట్ యూ టు టాక్ అబౌట్ వెంకీ గారు, వెంకటేష్ గారు. సో హౌ వాజ్ ఇట్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్? Well, I didn't have many scenes with him, but whenever I worked with him, when I saw Rana Naidu 1, I became his biggest fan because I just thought his timing, his comic timing, his delivery, everything was just so amazing. Something which you've not seen actors do. He approaches his scenes very, very differently. He's a complete natural. And when he's on set, I mean, there's just everybody smiling. So yeah, he's a great guy, and congratulations to him and his son. I don't think Venki ever graduated, so he must be super proud that his son is. He's an MBA actually. Is he? Oh, sorry, Venki. Yeah, so I'm the one who didn't graduate. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఒక్కసారి ఆడియన్స్కి రానా నాయుడు సీజన్ 2 గురించి మీరేమన్నా యాడ్ చేసి చెప్పాలి అని అనుకుంటే యూ కెన్ ప్లీజ్ గో అహెడ్ అండ్ డైరెక్ట్లీ టాక్ టు ది ఆడియన్స్. ఓకే, ఇది హైదరాబాద్ కాబట్టి తెలుగులో మొదలు పెడదాం. ఉంది, రెండు చెప్తే బెటర్ ఏమో. అంటే ఒకటి తెలుగులో చెప్తాను. యా, ఇది ఆల్మోస్ట్ ఒక చివరి మూమెంట్లో వస్తుంది. నేను నా కొడుకు చెప్తూ ఉంటాను. వెనకాల నాగా ఉంటాడు, వెంకటేష్ గారు, అండ్ నేను వెళ్తూ అతనితో అంట, రేపు మీ తాతకు చెప్పు నేను చేయంది ఏది చేయొద్దని అని చెప్పి వెళ్తూ ఉంటాడు. సో ఇట్స్ లైక్ ఫాదర్ అండ్ సన్ ఫైనల్గా ఎలా మాట్లాడుకుంటారంటే డైరెక్ట్గా కూడా మాట్లాడుకోలేరు, కొడుకు త్రూ మాట్లాడుకుంటారు. సో దట్స్ సంథింగ్ దట్స్ ఫన్. ఇంకొక ఫన్ సీన్ చెప్తాను. సో ఇది హిందీలో చెప్తాను మీకు. ఇట్స్ ఎ స్మాల్ లైన్, ఇట్స్ నాట్ రియలీ ఎ డైలాగ్. నాగా గారు ఒక సీన్లో వచ్చి ఆయన నాతో అంటారు, అరే మే సబ్ కుచ్ ట్రై కియా కుచ్ नहीं चल रहा बट यू हैव टू हेल्प मी అది ఇది అంటారు. వీడు 1 సెకండ్ తర్వాత చూసి సూసైడ్ ట్రై కియా కియా అంటాడు. సో దట్స్ సో దీస్ ఆర్ ద టూ థింగ్స్ that were actually very interesting. It's a little bit human of Rana Naidu in this show than just being a fixer. Yeah, perfect. So Arjun garu, to the audience directly, if you want to add something. Firstly, don't ask me to say dialogues, okay? Because Rauf cannot say the words he said in front of all of you. And B, I really don't believe in doing that. I do that on the screen. And you all should just watch the show. So if you want to hear the dialogues, because I think that's the best place to see it. Wow, Arjun Rampal garu is actually building up the hype on around Rauf actually. So chala eager ga wait chestunnamo. So Rana garu, we are actually missing, Telugu audiences are missing, you on screen. So
అట్లీస్ట్ రానా నాయుడుతో మేము చాలా ఈగర్గా మిమ్మల్ని రానా నాయుడుగా చూసి ఎంజాయ్ చేయడానికి వెయిట్ చేస్తున్నాము. అండ్ అర్జున్ రాంపాల్ గారు, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు ఆడియన్సెస్. సో రౌఫ్గా మమ్మల్ని ఫుల్గా ఎంటర్టైన్ చేస్తారని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బోత్ ఆఫ్ యూ ఫర్ Thank you, జాయినింగ్ thank you, దిస్. Thank you. Thank You've you, been thank you guys for wonderful. coming. Thank you. Enjoy Thank the you show. very much. Thank you. God bless.